kafar kare haƙƙin al'umma wato Human Rights Radio take ɗaukan nauyin kawo muku. Kamar yadda kuka saba ne kuka saba kasancewa da mu a cikin wannan shiri mukan tattauna akan batutuwan da ya shafi majalisa da 'yan majalisu da kuma kawo muku batutuwa na siyasar ƙasar nan a fannoni daban-daban. Inda mukan shigo ta su ta ɗakin gabatar da shirin da kuma gayyato masana ƙwararru a fannoni daban-daban da sukan shigo su farɗe mana buri hawotsi akan dukkanin irin maudu'in da muka ɗauko. Tare da kuwa wannan lokacin ma sunana Sabitu Garba Mustapha da na shirye shirin kuma zan gabatar. Inda a yau ɗin muke fatan za mu tattauna ne a kan maudu'inmu da ke cewar a yanzu haka ko mai fatan 'yan Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa kwamitin mutane 30 domin yin aiki a kan buƙatun ƙungiyoyin 'yan ƙwadagon ƙasa na ƙara mafi ƙarancin albashi daga 18,000 zuwa 56,000. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna wanda kuma faruwar hakan ne ta sa muka gayyato muku wani ƙwararre masanin al'amuran yau da kullum sannan kuma babban jami'in tsare-tsare a ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ULC wato United Labour Congress muna tare da Comrade Nasir Kabir. Barka da wannan lokaci Haji Comrade. Barkanmu masu sauraro. Masha Allah. To al'ada ce ta shirin kafin mu tsunduma ka'in da na'in a dukkanin maudu'in da muka ɗauko sai mun kawo muku shimfiɗa ko kuma matashiya domin ku san inda muka tunkara. Kiran ƙungiyar ƙwadago a kan sauyin mafi ƙarancin albashi na Naira 56,000 ya sami la'akarin gwamnati. Inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a yanzu haka ya kafa kwamitin mutane 30 domin yin nazari tare da neman sasanci a kan sabon tsarin albashin ma'aikata a ƙasar nan. Wannan yunkuri na shugaba Buhari ya zo bayan sama da shekara guda na zaman jiran da ƙungiyar ta yi domin samun tattaunawa da gwamnati a kan lamarin. Tun a watan Mayun shekara ta 2016 da ta gabata, ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar nan suka buƙaci gwamnati da ta sanya mafi ƙarancin albashi daga Naira 18,000 zuwa 56,000. Ministan ƙwadago Dr. Chris Ngigi shine zai jagoranci wannan kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa, inda mambobin kwamitin suka haɗar da ministan kasafin kuɗi Udo Udoma Udo da ministar kuɗi Kemi Adesun da kuma shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Winifred Oyo Ita. Kwamitin ya kuma kumshi gwamnoni waɗanda suka haɗa da gwamnan jihar Osun Rauf Aregbesola da zai wakilci kudu maso yamma da kuma gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha da zai wakilci kudu maso gabas sai kuma gwamnan jihar Gombe Hassan Dan Kwambo da zai wakilci arewa maso gabas da kuma gwamnan Rivers Nelson Wuke da zai wakilci kudu maso kudu da kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong da zai wakilci arewa ta tsakiya sai kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu da zai wakilci arewa maso yamma. Kamar da kuka ji a wannan ita ce shimfiɗar mu a cikin shirin kuma muna tare da babban bako wanda yake shine babban jami'in tsare-tsaren ƙungiyar ƙwadago ta ULC na ƙasa sannan kuma jami'in hulɗa da jama'a da kafafen sadarwa na ita wannan ƙungiya. A karo na biyu babban bako Kwamaran Nasir Kabir muna makalale marhaban da sake kasancewa tare da mu. Jama'a wato assalamu alaikum barkanmu da warhaka. A baya ƙungiyoyinku na ƙwadago a ƙasar nan sun sha gwagwarmaya ta nuna buƙatar ƙarin wato albashi mafi ƙaranci ga ma'aikata daga 18,000 zuwa 56,000. Ya zuwa yanzu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa waɗannan kwamiti kamar yadda muka bayyana a shimfiɗanmu mun iya cewa struggle ɗinku akan wannan ɓangare ya zo ƙarshe? Fafutuka wato na wannan ƙungiya ina jin yanzu aka soma kenan. To. Abinda 'yan Najeriya za su gane shi ne wato kafa kwamiti ba shi ba ne biyan ƙarin albashi ko kuma an yadda za a biya wannan abu. Kwamiti ne da aka kafa wanda za su duba hanyoyin da za a wato biya wannan kuɗaɗe. Wannan kwamiti ne da za su zauna su yi yarjejeniya akan nawa ya kamata a ƙara. Don mun gabatar da namu gwamnati a nan ita kuma tana son ta nuna ita ma ga nata matsayin da za ta ɗauka. Ba wai 56 ko 96 ake so a bayar ba a'a. Gwamnati ta kafa kwamiti ne
a zauna a tattauna. To saboda haka kada mutane su zauna su ce a'a an yi wato yarjejeniya ko an yadda wannan kuɗi ga yadda za a yi. Kuma wannan abu an daɗe da wato wuce wato shi kanshi ma tsarin ƙarin albashi a Najeriya. Saboda ƙarin albashi a Najeriya yana cikin abin da muke cewa exclusive list, yana wato me yake kundu ne, wanda kundin nan da yake abin nan aka yadda da shi kusan wato lokacin da muka yadda a dinga ƙara wannan albashi da yarjejeniyar mu da gwamnati shekara 5 ne. To yanzu ana kusan shekara 7 ne, an wuce wannan abu da kusan shekara 2, wanda shi mai girma shugaban ƙasa ya fito ya faɗa da bakinsa a gwamnati ta yi kuskure, an wato wuce wannan lokaci ba wannan abu ba. To kaga mu kirayen da muka yi ta yau gwamnati kwanaki shi ne ta sani cewa ƙaramin ma'aikaci a ƙasar nan yana fama da kunci da talauci da wahala. Wannan kuɗi na 18,000 wato wasu jihohin ba su ma iya biyanta. Haka. In ka tafi jihohi akwai yanzu suna bin bashin albashin wasu 13 a wata 13, wasu 16, wasu 11. To saboda haka wayannan tsare-tsare da gwamnati take shi ne muka fito can baya muka dinga nuna mata irin kurakurai da alƙawuran da suka yi lokacin zaɓe, cewa duk abin da gwamnatin baya wanda gwamnatin da ta shuɗe ta yi su za su zo su gyara. To tun da suka hau sai aka yi shiru da wannan abu, mun yi ta ihun cewa gwamnonin nan mutane ne waɗanda ba sa tausaya talakawan jihohinsu. Za ka ga a cikin jiha wani garin karɓan albashin sai ya je banki ya ga abin da ya sa ran ma zai karɓa, sai ya samu an ƙara wato haraji, an cire wasu abubuwa. Sai ka ga in misali kana ɗaukan 10,000 sai ka ga kaje kana ganin 3,000 ko 4,000. Akwai jihohin da kuma albashin ma rabi suke biya, kamar irin su jihar Nasarawa, su abin nan Zamfara da shauransu. Amma wannan batun kamar zargi ne a yi, ko akwai wani abu na tabbaci? Ai muna gurin, mun je mun gani. Shi gwamnan Zamfara ai yana sane da cewa kwanan nan muka tafi Zamfara muka yi wato zanga-zanga, kusan har an ma rufe wannan jiha, cewa ba za a yi ayyukan nan ba. Suka zo akan a zauna a tattauna a ga hanyoyin da za a biya wannan abu. Maganan kuma gwamnan Benue da kuma Nasarawa, yanzu in ka tafi haka, ka tafi na Benue yau ticoci ina jin watan su 13 ba a biya su albashi ba. Gwamnan Nasarawa albashi rabi ike biya. In misali albashinka 10,000 ne sai ka je ka samu kamar 3,000 ko 4,000. Wannan ko kaɗan babu ciki babu. Amma na ji kamar an bayyana cewa akwai wasu kuɗaɗe da ma'aikatan suke cin bashi, wanda watakila idan an zo biya ne sauran albashin da yake ragewa ne ake sa musu. Wannan ba gaskiya ake faɗa ba. Shi wato sharhi a gidan rediyo daban ne da abin da yake zahiri. Wani yana iya shiga ya maka sharhi akan abin da bai gani ba. To muku wannan abu mun je ne jihohin mun gani, muna kuma da shaidunmu wanda har mun rubuta shi shugaban kasa. Yana daga cikin shaiduddukan da muka bayyana a gaban shi shugaban kasa, muka nuna masa cewa duk kuɗaɗen nan da ike tura wa mutanen nan ko yake cewa su biya babu inda aka biya. To sai muka gane cewa sanda muke turawa fadan shugaban kasan akwai waɗanda sun yi kaka gida a wannan fada, ba su ma barin wayan abubuwan ya samu shi shugaban kasar. Muka nuna shugaban kasar nan mun sha rubuta maka kuma mun sha ka hujjojinmu, amma a gwamnati ko in ce a cikin gwamnatin naka akwai mutanen da suna wato hana ruwa gudu, wanda duk duniya ta san su, kuma ya kamata ka fito kai maganin wayannan mutane. To amma sai ya zama ne shi shugaban kasa ya buruz da wannan magana, sai gashi da kansa ba a kai ko ina ba, kwanaki kaɗan da suka wuce ya fito abin nan kafafen yatsa labarai da bakinsa yake faɗa, yake cewa wannan magana namu gaskiya ne. Akwai gwamnonin da ba su iya biya, ba su kaza, saboda haka ya ba su umarnin lallai su je su biya wannan kuɗaɗe lokaci kaza. To kaga irin wannan a koda yaushe muna gaya wa shi shugaban ƙasa ya zama ne mai ɗaukan shawarwari. In an kawo shawara abu kaza ya faru, to ai maza a yi gaggawan bincike. To amma al'ummar ƙasa da yawa za su ga cewa tunda kuna ta irin wannan fafutuka na ganin an ƙara albashi, watakila a baya ba a taɓa samun dama irin ta yanzu da aka naɗa kwamiti ba wanda za a yi bincike a ga menene zai fi dacewa. Watakila 'yan ƙasa za su iya tunanin cewa tunda an sami irin wannan dama, ai za a iya samun nasarar da za ta kai ga watakila fafutukar taku ya zuwa yanzu ku ajiye makamanku a koma gefe tukunna a ga me zai faru. Ai maganan fidda makamai ko aje makamai
duk ba shi bane. Magana ne wanda muna yunkuri muga cewa wannan abu ya tabbata an bayar din. Ba wai a'a dan wasu in ka ji ra'ayin wasu za su iya nuna maka cewa a'a dan siyasa ya fito yanzu ana kokari a ta yaudarar mutane lokaci ya zo, wasu ma su ce a'a bakin mu yan kwadagon ɗaya ne da gwamnatin, wasu kuma sai su nuna mana cewa wato abubuwan da gwamnatin take yi a bata lokaci, kowa da irin ra'ayinsa. To amma mu ra'ayinmu ra'ayi ne na abin da muka gani zahiri, abu kuma da muka gani muka bincika muka tabbatar da muna da hujja. Ai ba za ka zo kana magana kan gwamnati baka da hujja a hannu ba zai yiwu ba. To saboda haka fafutukan nan ba yau aka fara ba. Gwamnatocin da suka shuɗe tun daga zamanin Abdulsalami, Babangida, Abacha, su me yake da suna Obasanjo da sauransu, duk mun yi irin wayannan fafutuka na lallai a ƙara ma'aikata albashi. Saboda haka su ma gwamnatin da suka wuce baya irin wannan suka yi. Abdulsalami ne kadai ina jin lokacinsa bai ma yadda an zauna ba, kawai ana nuna masa cewa ana son ƙarin albashi, ya fito gidan rediyo da talabijin. Lokacin sojoji ana cewa provisional ruling council sun yi zaman su kawai suka ce sun yi ƙarin wannan albashi. To don haka ƙarin albashi ba wai yana son sai ka samu kwamiti kun zauna ba ne. Kwamiti dama aikinsu su a dai abin nan mai ake cewa collective bargaining, a yi abin nan yarjejeniya, mu ga abin da muke so su ma ga abin da suke so. To wannan shine yanzu kwamitin da aka sa a zauna, wanda yana mai tabbatar maka kungiyoyin kwadagon nan duka muna cikin. Mu a gefen mu na United Labour Congress shine muka tura wato shugaban kungiyar Nupen wanda ake cewa Igwe Achese, shine mataimakin shugaban wannan kungiya namu. To shi muka tura muka ce mu ya je wakilce mu kuma ya tabbatar da abin da ya dace da talakan Najeriya shi za a masa. Kada ya yadda da yaudara ko wani a cikin kwamitin ya ce zai yi yaudara ko ya ce masa a'a in abu kaza ba, muka ce masa a'a duk abin da ya saba wa abin da talaka zai samu to mu mun yi burus da shi kuma ba za mu kyale ba kuma mu ba za mu yadda ba. Saboda haka wannan zama ne na tattauna wannan kwamiti, kuma duk abin da suka yi za a fito da shi 'yan Najeriya su gani. Abu ne da za a yi a fili kamar yadda aka saba a gwamnatance kuma a gwamnatocin da suka wuce baya. Dama irin wannan zaman haka ake, in aka zauna abin da aka samu yarjejeniya, shi shugaban kasa in muka kai masa, shi kuma shi zai sake ɗauka ya kai majalisa. In ya kai wa majalisa ta saka shi ya zama doka, to a lokacin ne za a fara yunkurin ƙarin wannan albashi. To wannan shine abin da yake. 'Yan ƙasa da yawa suna ganin cewar sakamakon rarrabuwar kai da aka samu a tsakaninku na ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasa, wanda a baya kukan yi magana da murya ɗaya, yanzu kun ɓangare kusan gida daban-daban a ƙasa, wanda mutane da yawa na ganin cewar rarrabuwar kawunan da kuka samu ba kwa magana ma da murya ɗaya shi yake janyo wasu abubuwan ake samun tsaiko daga aiwatar da su daga gwamnati, aka san yadda take faruwa a da. Shin wannan matsala taku ba kwa ganin akwai buƙatar a yi nazari a kan ta watakil ƙungiyar ta koma da muryar ta ɗaya kamar yadda take a baya? Wato ita ƙungiyar ƙwadago abin da mutane ba su fahimta ba shine duk rikicin da ake a ƙungiyar ƙwadago ko a ce rikicin cikin gida, in aka zo fagen kwatan 'yanci na al'umma ko na ƙasa, to wannan ƙungiyoyi haɗuwa suke yi a tsaya a matsaya ɗaya. Akan samu lokacin da ake ganin tufka da warwara, watakila wannan ta ce kaza wannan kuma ta ce ba haka ba. To ai tun da aka fara wannan fafutuka ba inda ka ji an ce wannan ƙungiyar ta ce a'a kaza wannan ta ce kaza. Tun da muka fara wannan abu, yanzu misali ƙungiyoyin nan na ƙwadago uku ne a ƙasar nan. Muna da United Labour Congress, muna da NLC, muna da kuma TUC. Amma yau kaga in an tashi magana, ƙungiya ɗaya in ta tashi ta yi magana sauran sai su yi shu. Muna nuna 'yan Najeriya cewa ƙungiyoyin ƙwadago ƙungiyoyi ne na abin da suka shafi su kwaci 'yancin talaka ko kuma ma'aikaci. Babu inda za a yi ka ce misali ni na je na samu gwamnati na ce ku ƙara, yanzu misali ai mu ce mu gwamnati muka yi ta ƙara naira 99 da NLC ta fito ta ce 56. TUC sai ta fito za ta yi magana sai muka ce a'a, aka zauna aka samu da sai muka ce a'a, a miƙa wa gwamnati, ita gwamnatin wanne ta ga ya fi mata sauki. Da suka ɗauki 56 saboda sun ga shine ƙasa,
kaga inda ƙungiyar nan ba haɗa ake ayyukan ma'aikata ba, kaga da za mu fito mu ce to mu fa mun tsaya lallai sai wannan 96. To amma wai mu nuna wa al'umma duk abin da ya shafi ka kwaci 'yanci ko ka karɓa wa talaka hakkin shi, babu yadda za ka kawo ra'ayin rabuwan kawuna a ciki ka nuna kaza, a'a ba zai yiwu ba. Mu faɗar da muka yi da NLC shine lokaci da ya wuce, ko kuma in ce lokacin baya da ya wuce, akwai abubuwa da yawa da ake na rashin adalci. Ma'aikata suna biyan kuɗaɗe da ake cewa check of dues, mutane ma'aikata suna ayyuka suna wahala, amma ba a kula da haƙoƙinsu, ba a bin wannan haƙoƙin. Wasu shugabannin kwadagon suna amfani da wannan dama su je suna zama da gwamnati ko kuma suna karɓar wasu abubuwa da yadda su mutane suke zargi. Sai muka ce to kun ga dai wannan zargi ba zai yiwu a ci gaba da shi ba, mu ba za mu yarda da wannan zargi ba, me yi ma a ciki to ya daina, in ko ba a daina ba mu za mu tona, saboda mu ba ma tsoron mu gaya ko ma wane ne gaskiya. Muka ga dai zargin yayi yawa, mutane suka tara kudaden su, za a yi maganan sayan gidajen gwamnati da aka musu wai Crystal Lali, ƙungiyar kwadagon na aka yi zarginta na NLC cewa ta yi kaza. Muka ce to mu abin da ya fi da akwai, tun da ba za a canja shugabancin nan ba, to mu za mu fita mu ware. Shine kaga mun ware muka hada da ƙungiyoyin kwadago, jigajigan ƙungiyoyin kwadago na ƙasar nan, waɗanda su suke kula da economy na ƙasar nan, irin su nufan, su lantarki, su me yake da suna wutar lantarki, su jiragen sama, su wane ne, duk manya-manyan ƙungiyoyi da ka sani da bankuna. Mu muka ware muka kafa wannan ULC wanda aka bani wannan jagorancin na wato mai magana da yawunta da kuma sakataren tsare-tsare nata. To don haka muka fita daga cikin NLC. To misali ba wai wani abu ba. Ya zuwa yanzu albashin da ake bada mafi karancin, duk da akwai batutuwan da ke nuni da wasu jihohin ba sa badawa ma yanda ya kamata din na 18,000. 'Yan ƙasa da dama ba mamaki za su yi tunanin cewar me yasa kuke da buƙatar sai a lullunka albashin har a kai shi zuwa ga 56,000. Watakil ƙarin da ya kamata a ce kun yi watakil da ba zai haura haka ba? Maganan ƙarin albashi, ita gwamnati ko miliyan 1 kace ta biya sai ta nemi ragi. Wato albashin nan da kake gani 18,000 misali, ko buhun shinkafa ɗaya, sai dai a yanzu da shi shinkafa ya ɗan sauka, kaga zai iya saya ma shinkafa buhu ɗaya. To maganan asibiti fa, Allah ya kiyaye, maganan karatun yara fa, maganan shi kanshi kuɗin motar da zaka tafi ita aikin fa. To abubuwa da yawa shi ya ƙunshi wa'annan. Sai muka ga cewa ninkin ba ninkin ɗin shi zai kawo sauyi, amma kan nan ai akwai abin da muke gaya wa gwamnati, ba ma ƙarin ba ne dame mu. A yi ƙoƙari a saukar da farashin kayayyaki na masarufi a kasuwa. Saboda in ma an yi ƙarin ya zama yana da amfani, ba ƙarin da za a yi bai da amfani ba. Kaga dai minista dai da gwamnoni da shauransu duk kasuwa ɗaya ake tafiya da su. Kuma kai ba za ka haɗa kanka matsayin ma'aikaci da su ba. Za su samu miliyan 10, za ka samu 10,000. Mai miliyan 10 da 10,000 kasuwa ɗaya za su, kuma abu ɗaya za su saya. To don haka muka ga ƙarin ninkin ba ninkin ɗin mu shi muka zaɓa. In kayan suka sauka har ƙarin ya tabbata, kaga dole dai mutane za su ɗan samu wato rahusa a rayuwarsu. Masu sauraro, ana ci gaba da kasancewa da shirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Shirin da kai tsaye ke zo muku daga nan kafar kare haƙƙin al'umma ta Human Rights Radio a kan mita 101.1. Muna watso da shirye-shiryenmu ne daga nan Kaura District a nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja, inda a yau muke tattaunawa a kan maudu'inmu da ke cewar ko mai fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya naɗa kwamiti na mutum 30 domin yin aiki a kan wato bukatun ƙungiyoyin kwadago na ƙara mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasar nan daga 18,000 zuwa 56,000. Baba bakon da muke tare da shi wanda kuke jin a yanzu haka muna tattauna yana yi mana ƙarin bayani akan batun da muke shine Kwamran Nasir Kabir, wato babban jami'in tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ƙasa ULC, United Labour Congress, kuma jami'in watsa labaranta. Za mu leƙa sashenmu na kasuwanci mu karɓi wasu saƙonni, idan muka dawo za mu ɗora a shirin. A dakace mu. Your right, my right, our right. Everybody's right is protected.
Human Rights Radio 101.1, redefining broadcasting. Sunana Malam Abdullahi, organizer ne aiki na, kuma ina ji Human Rights Radio 101.1, kuma aikinsu wanda suke yi aikin kwarai ne, kuma Allah sa albarka ciki, kuma wanda suke saurara rediyon nan kuma su ci gaba da saurara domin aikin alheri suke yi, kuma Allah ba su lada da aikin da suke yi. Madalla, barkanmu da dawowa daga sashenmu na talla da kuka karɓi waɗannan saƙonni a wannan lokacin. Kada dai a shafa'a ana ci gaba da kasancewa da shirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Kai tsaye shirin ke zo muku daga nan kafa ta Human Rights Radio mita 101.1. Kamar kuma yadda kuke jin mu a yau muna tattauna akan maudu'inmu da ke cewar ko mai fatan 'yan Najeriya. A yanzu haka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa kwamitin mutane 30 domin yin aiki a kan buƙatun ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar nan na ƙara mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasa daga 18,000 zuwa 56,000. Babban bakon da muke tare da shi a ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu wanda ke mana bayani dalla-dalla akan wannan al'amari shine Comrade Nasir Kabir, wanda babban jami'in tsare-tsare ne a ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ULC, United Labour Congress, kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar. Za mu dawo gare ku nan gaba kaɗan masu sauraro, amma zan ƙara koma ga babban bakon namu. Haji Kwamar, yanzu gashi an naɗa wannan kwamiti kuma kowane yanki na ƙasar nan ya samu wakilci daga al'umma, sannan kuma daga kuma ƙungiyoyinku na ƙwadago an samu wakilci wanda za a zauna duka tare a ga an kawo abin da zai iya taimakawa. Menene fatanka akan haka? Babban fata ba ma nawa ba na 'yan Najeriya haka shine wannan abu Allah ya tabbatar da shi. Mu muna mai fatan a samu maslaha, a dubi idan rahama, a taimaka wa talakan nan. Dukkanmu da muke kwadagon nan, yau in ba talakan nan babu wanda zai kwadago. Yau in ba talakan nan babu gwamnati a Najeriya. Yau in babu talaka, ina mai tabbatar maka duk wanda yake jin zai wani abu na rayuwa ko na jin daɗin rayuwarsa to fa ba zai yi ba sai da talaka. Saboda haka yana da kyau a ji tausayin talaka daga kan kwadagon har gwamnatin har duk wanda yake cikin kwamitin nan. In ka lura ai duk wanda yake cikin wannan kwamiti babu talaka, babu kuma wanda yake shan wahala, babu wanda ike karɓan 18,000. Duk mutane ne da sun wuce duk waɗannan lokuta, sun wuce kuma duk abin da suke gani. Saboda haka ma'aikaci a Najeriya shine abin tausayi. Wai fa ma'aikaci kenan, yaya kuma wanda shi bai da aikin. To kaga mu fatanmu a gaskiya fi sabilillahi a taimaka a tabbatar da an yi adalci, gwamnati ta yi yunkurin da ya dace a cikin kuma lokaci. Ba wai don mun san hikimar kwamiti. Za a iya zama a kwamiti a yi abu ta abin ne ya kai shekara da shekaru ba a yi ba. To amma a nan muna fatan kuma muna sa ran insha Allahu wannan abu za a yi cikin lokaci, ko muna roƙon gwamnati da ta duba talaka da idan rahama, wannan ƙarin a yi shi da wuri, saboda wannan rayuwa da ake ciki da mutane suke fama da walhalin nan a samu sauƙi na rayuwa a ciki. Yau abin da za ka fahimta shine idan aka ɗibi kuɗi aka ba wa talaka ko aka biya shi haƙƙin shi, to ina mai tabbatar maka za ka ga sauƙin rayuwa na ɗansa mai ta gurare, saboda shi ke kashe kuɗi a cikin al'umma. Amma duk sanda aka ce a ma'aikaci bai da kuɗaɗe ko kuma babu wani abu, to za ka ga wahalhalun ya daɗa ƙarfi a ƙasa. To saboda haka fatanmu shine muna kuma roƙon Allah a kan wannan abu a yi cikin sa'a, kuma gwamnati muna roƙonta kada ta rage wani abun da yake mai kauri a ciki, ta rage in za ta rage a namu tunanin da shawaran, to ta rage irin misali a ce 1,000 ko 2,000 a ciki, a samu 50 da wani abu, ko kuma ma shi kanshi 50 din, dai abin da talaka zai samu kafa wanda zai iya kula da iyalansa da rashin lafiya da shauransu. Wannan kawai mu shine fatan mu wannan kuma. Haka ne, masu sauraro dama ce a gare ku yanzu da za mu buɗe lambar ɗakin gabatar da shirin mu domin ku lalube mu ta kanta, ku shigo ku tofa albarkacin bakinku
Ƙarin bayani kuke da shi ko kuma tambaya ga babban bakon namu akan maudu'in da muke tattaunawa a yau ta cikin shirin na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Kai tsaye shirin ke zo muku daga nan kafa ta kare haƙƙin al'umma ta Human Rights Radio mita 101.1 muna watso shirye-shiryenmu daga nan ƙaura district. Kuma maudu'in da muke tattaunawa kamar yadda kuka ji ko me fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa kwamitin mutum 30 domin yin aiki a kan buƙatun ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasa na ƙarin mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasa daga 18,000 zuwa 56,000. Wannan shine maudu'in da muke tattauna kuma babban bakon ma nan ɗakin gabatar da shirye-shirye Kwamran Nasir Kabir ne babban jami'in tsare-tsaren ƙungiyar ƙwadago ta ULC na ƙasa sannan kuma jami'in hulɗa da jama'a da kafafen watsa labarai na ƙungiyar. 08189991011 ita ce lambar da za ku fara lalubar mu ta kanta domin shigowa cikin shirin. Bari mu daga da mai kira na farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Garba jika ga Mustapha. Barka da shigowa. Yana tare da dan kungiyar murya ma'abuta kafar yada labarai Bashir mai wanki da buga bakin Hajji Safi. Muna tare Haji Bashir. Alhamdulillah yana makama da barka da zuwa wannan gida namu mai albarka. Ni ma ina maka barka. To alhamdulillah ya ji sabitu hakika wannan kwamiti da shugaban kasa ya nada muna sa rai kuma muna zaton insha Allah zai haifar da ɗa mai ido. Sakamakon an daɗe ana kukan yi wa al'umma ƙarin albashi ya tashi daga 18,000 ko da ma ƙari ne ba wai wanda ya takara ya karya ba. Allah na kamar yadda ita kungiyar kwadago ta yi bayanin cewar in son samu ne ya kai 50 da wani abu. Ina ganin cewar inda za a biya fiye ma da 50 a biya ma'aikacin gwamnatin Najeriya ba a kan yadda ake samun kuɗaɗe a ƙasa ta Najeriya waɗanda suke almundahana da su da babakere har gara a ce ma'aikatan gwamnati wanda ake da yakinin ma'aikata ne na hakika su ake biya irin wa'annan kuɗaɗe domin dai har idan ana biyan su irin wa'annan kuɗaɗe ya sabitu mu talakawa kamar ni mai aiki da huta ina tabbatar ma cewar sai na tabbatar da cewar ana biyan albashi kan kashi amma kaga sakamakon rashin biyan albashi ba da ta sabitu dukkan masu ƙananan sana'o'i da masu ƙananan ƙarfi wallahi sai shiga wani yanayi sai dai mu ce ubangiji Allah ya amsa wannan kira da ƙungiyar kwadago ta da kasa kwamitin da shi shugaban kasa ya nada domin dai zai amfani kasa ga baki ɗaya domin zai ƙara farfaɗo da tattalin arziki kuɗaɗe su wadata wajen al'umma na gode ya ji sabitu Allah ya mai da bako gida lafiya. Mun gode Bashar da kira da kuma fatan za a ci gaba da kasancewa da wannan kafa har kullum har kowane lokaci. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da shigowa. Ana tare da kungiyar muryar ma'abota ta karya da labarai da ci gaba. Ibrahim ya zai kusa ne aikin kamar yau. Muna tare Ibrahim. Ina yi maka ko fatan alheri tare da barka da zuwa. Yawwa ina ansawa. A gaskiya wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa na tantance ko kari da ake so a yi na albashi na kananan ma'aikata abu ne mai kyau. Saboda idan muke la'akari da kananan ma'aikata yadda suke karban albashi 18,000 idan ka duba za a ga cewa akwai abubuwa da yawa wa'anda hidindimin su ya fi karfin wannan albashi da ake ba su. Kuma duk da haka ma ba kowane jiha ne suke ba da wayannan kuɗaɗe wanda gwamnatin tarayya ta ba da dama a bayar ba. Sannan kuma idan muke la'akari da irin wannan lokacin da abubuwa suka yi tsada a ce karamin ma'aikaci yana karɓan albashi 18,000 yana ganin gaskiya ba bai kamata ba. Ya kamata a ce yadda shugaban kasa ya kafa wannan kwamiti na tantance karin albashi to yana da kyau a yi abin cikin kankanin lokaci ba ya ja lokaci ba. Sabida idan muke la'akari wa'annan kananan ma'aikata suna da abubuwa da yawa a gabansu kuma su ne ya kamata a ringa biyan albashi ko nawa ne kamar yadda dan uwa Bashir ne wake da rogaye magana ko nawa aka biya su ba a biya su ba. Sabida muna ji muna gani mutane da yawa wasu can wayanda suke wasu can marasa yawan mutane suna kokari
suna handama da babakere akan dukiyan kasa. To kaga ko idan har ana biyan ma'aikata wayannan kudade da kwamitin da kungiyar kwadago suka bukata ne, yana ganin cewa insha Allah zai haifar da ɗa ne ido. Fatan za ku tashi lafiya, magana Ibrahim yanzu ta sani yakin sana gida. To mun gode Ibrahim, da fatan kai ma kuma za ka ci gaba da kasancewa da kafar Human Rights Radio har kullum har kowane lokaci. Hello, barka da kira. Assalamu alaikum, zan garba jika ga Mustafa. Barka da shigowa. Wata kake da memba na kungiyar muryar mabota kafafen yada labarai da gaban kasa Nura mai cajin waya gwagwa Police Sando. Muna tare Haji Nura. To alhamdulillah gwamnatin tarayya gaskiya ta yi ya kokari, kuma ita ma kungiyar Labour ta yi kokari na ganin cewa tallafawa talaka da karamin albashi ya zamanto yana karɓar sama da naira 18,000. Don gaskiya naira 18,000 na wa'anda ba dukkanin gwamnati suke irin su ba, gaskiya ba ta iya rike karamin ma'aikaci a kasar nan sakamakon kudin makaranta, maganar lafiya, abin da za a ce da sauran ɗawainiya. A ce ana da magidanci ana karɓar naira 18,000 a wata. To gaskiya ko da a ce mutum bai da aure, wannan kudin ba za su iya kai shi karshen wata ba. To balle a ce ko mutum mai iyali. To gaskiya ne ba ta yi tunani, kuma sannan gwamnatin tarayya ita ma ta saurara, kuma fatan da muke wa gwamnatin nan ubangiji Allah ya sa ka aiwatar da wannan abun cikin lokaci don kasa su fara cin amfani wannan abun. Kamar ni kai na da nake tarewa, kamar yadda yayan ya faɗa a bakin wanki da zuwa alubai, idan aka ce mutum yana karɓar naira 56,000 a wata, to ni ma kai na zan gashin a bisa kasuwanci na ko bisa wani abubuwa da nake zuwa nake so wani sayar anan. To tabbatin haka haka gaskiya muna ganin za a samu ci gaba a ƙasar da baki ɗaya, kuma wannan zai kare haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Da fatan ma su da ma'an sabi su gani musa ba Allah ta ce ku lafiya, Allah mun ji babban bako gida lafiya. Madalla mun gode. Mun gode da kira, Allahumma amin, da kuma addu'ar da kai mana. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki a dukkan ina bin bako barka da zuwa. Kana tare da Fatima goyon mazauniya barka. Madalla muna tare Fatima. To a gaskiya mun yi matuƙar farin ciki da wannan abin da shugaban kasa ya faɗa. Da fatan kuma wannan abin da aka faɗa ba zai ɗauki lokaci ba. Ayya. A layin Fatima ya katse, bari mu ƙara waya ɗaya kafin mu koma ga babban bakon namu da muke tare da shi. Hello. Wa alaikum salam. Kuna magana da Abubakar Sadiq daga Karin Kariyo, karamar hukumar jama'a a nan jihar Kaduna, Najeriya. To yanzu haka daga nan kake kiran mu? Daga nan nake kiran ku. Muna tare da kai Abubakar. Yawwa, magana na a nan shine maganan karin albashi da in dai maganan karin albashi ne, tabbas wannan abun yana da kyau. To amma abin lura shine a nan, ko da a ce gwamnatin tarayya ta ba da kuɗin nan. Ayya. To sadarwa ta raba mu, Abubakar, da fatan zaka sake kiran mu. Amma comrade, mutane abubuwan da suke faɗi kusan daga 'yan Najeriya da suka kira mai zuwa yanzu a batu ne na cewar a yi sauri a aiwatar da abubuwan da zai iya samuwa na sakamakon wannan kwamiti, lura da irin halin da ƙananan ma'aikata suke ciki, kamar yadda su ma masu ƙananan kasuwanci suke bayyanawa, idan hakan ta faru su kansu za su ga canji a tare da rayuwarsu. Ban sani ba wani irin shawari kake da shi daga bangaren 'yan kungiyoyinku na kwadago da kuma bangaren gwamnati da aka naɗa wannan kwamiti na ganin cewa sun zauna tare an yi kyakkyawan aiki a kuma sami kyakkyawar fahimta ta yadda abin zai kai ga waɗanda ake yi domin su da wuri. Wato a kodayaushe mu kamar yadda muke faɗa a ƙungiyance, duk abin da za ka yi da gwamnati mutane ba su fahimci wani abu ba. Shi gwamnati abu ne da za su nuna maka akwai due process. Wato hanyoyin da za a aiwatar da abin da kuke so su ne wannan. Yanzu kaga misali, mu a kungiyance ai in ta mu ne lokacin da Abdulsalami Abubakar yake shugaban kasar Najeriya da aka yi maganan karin albashi yau ya faɗa, ina jin ko sati ba ai ba mutane suka fara ganin kuɗaɗe ya fara shiga musu. Ana biya lokacin kowane ƙari za ka ga da kaje karɓa sai a ce ma ga ƙarinka. To kaga wannan na sojoji ne, tunda lokaci dikiri ake amfani da shi a wannan lokaci. To wannan demokradiyya ake ciki. To amma duk da haka muna nuna gwamnati akwai hanyoyi da yawa a na sauki. Da sun yi wannan kwamiti shawarwari za a yi. Me ya kamata kaza da kaza a zauna.
to da an gama wannan shawarwari a gurguje za a iya mika shugaban ƙasa shi kuma ya taimaka ya bar wasu ayyukan nashi tunda duk dai abu ne akan talaka sai ya yi kokari ya tura wa majalisa wanda su majalisan nan muna da yaƙini ko mun tabbatar da cewa wannan abu za su yi shi da wuri saboda kafin ma shi shugaban ƙasa wannan magana akwai da yawansu da mun zauna da su shi kansa mai girma wato speaker wato dogara mun yi zama da shi kuma ya tabbatar mana da cewa shi fa in Allah ya so ya yadda yau aka kawo wannan abun ko sati ba za su yi ba in Allah da za su rattaba hannu a kai wanda kuma mun yi imanin ko mun tabbatar zai aiwatar da wannan haka shi ma kansa wato shi senate president ya tabbatar mana kuma ya nuna cewa wannan abu in dai aka yi shayar da gwamnati ke faɗa to da gaggawa in Allah da za su yi to inda matsalan yake kamar yadda muke daɗa roƙon gwamnati shine kada sai an zo ana wannan abubuwa ministan kuɗaɗe ta fito ta ce a'a babu kuɗi yanzu a yi haƙuri a yi kaza a yi kaza to don haka a kwamitin muna shawartar gwamnati ko mun faɗa a rage duk wannan almundahanan da ake dan har yanzu ana yi a cikin gwamnatance ana yi su aje wasu abubuwa na gwamnati wanda bai da fa'ida a ɗauki muhimmin abin da ya shafi talakan tunda an ce duk gwamnatin da ta dan talaka ne to saboda haka sai a aje wasu abubuwan a yi ƙoƙari a aiwatar da wannan abu ba aiwatarwan ba a'a a tabbatar da cewa kuɗaɗen nan ya je hannayen mutanen da ya kamata ya je kuma a cikin ƙanƙanin lokaci to don haka muna kan faɗa kuma mun gaya ma ko mu wayanda suke wakiltar mu a nan guri mun gaya musu abubuwan da ya kamata su yi da wurwuri wanda shi mai girma wato shugaban kungiyar abin nan man fetur na nufan wanda shi ne mataimakin shugaban wannan kungiya ta WLC mun zauna da shi ko mun yi maganganu kuma mun an nuna masa kungiyancen mu ga matsayin mu su yi kokari su matsa gwamnati lamba a aiwatar da abin nan da wuri kar ya zamana abu ne da za a yarjejeniya a ɗau wani tsawon lokaci ba aiwatar da shi ba to don haka muka yi riga malam shiga masallaci muka fara da kan 'yan majalisar da shauransu wanda ko mun samu tabbacin in da ya zo hannunsu ga yadda za a yi to mu gama da gwamnatin mu gani su wanda mun tabbatar da in an je hannun su rattaba hannu za su aiko da abin nan da wuri to kaga daga nan talaka zai samu abin da ake so a cikin lokaci to don haka muna daɗa ja hankalin gwamnati muna roƙon su da su aiwatar da wannan abu da wurwuri su kau da zargin da ake musu na cewa siyasa ya zo za su yi amfani ne da wannan dama an gama siyasa an wuce ba za a samu wannan kuɗi saboda haka mun nuna gwamnati kada ta yadda wannan zargi ya tabbata da gaske ne ta yi ƙoƙari ta aiwatar da shi kafin ma zaben ya zo a yi shi a cikin lokaci kankani saboda mutane su san cewa lallai da gaske take kuma alkawarin da ta ɗauka mutane tana cikawa wannan shine fatanmu kuma shine hanyoyin da muke bi 0819991011 lambar da ake lalubar mu kenan ake kuma shigowa cikin shirin don tofa albarkacin baki. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An garba shi kaka Mustapha. Barka da shigowa. Kuna magana da Ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin kwari Kano State Madogulo Kagame ina kiran ku daga kwalin Gidba. Ubaidullah kaɗan nesa da akwatin rediyon ka ko ka kashe ta. To alhamdulillah. Muna babban bako barka da zuwa. ina ansawa kai ma barkan ka Allah ya saka maka da alkhairi kuma da Amin. irin ku muke so a wannan lokaci. amin nagode Awwa domin gaskiya dama kirayen da muke a kowane lokaci ma'aikaci ta kamata ya samu ƙari. Inda tsakani ga Allah rahin ƙarin nan matsala ce mu a gare mu wayanna ma ba aikin gwamnatin muke ba. Dan domin Allah yana da kyau dama tuntuni da muke kiraye irin wannan. A ce ma'aikaci ƙaramin ma'aikaci zai karɓi albashi 18,000 kuma 18,000 ɗin ma wasu gwamnatocin ba biya suke ba. Domin fatan ka muke 'yan ƙasa ta kamata idan ma za a yi wannan ƙari ko ƙara haɗa wani kwamiti wanda duk wani gwamnati wanda aka biya albashi wata iso daidai lokacin da za a ce za a ba ma'aikaci kuɗin sa in bai biya ba to a ɗaukan mai mataki ko kai majalisa su rafta ba hannu akan wata doka da ba a yi. Saboda tsakani ga Allah ba wai tun yanzu ba ai ta kamata a ce ƙarin nan ma sama da shekara 15 baya a ce ma'aikaci ya samu wannan. To Ubangiji Allah ya sa ku tashi lafiya mu dai fatan mu in dai har an samu wannan kari mu kanmu da muke
aiki na hannu in Allah iya da za mu samu ci gaba. Da manyan 'yan kasuwan da ƙanana in Allah iya da za a samu ci gaba. Allah ya sa ku tashi lafiya na ku. To mun gode Ubaidillah da kira da kuma wannan gudunmawa da ka bada. Hello, barka da kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Halitu Garba Mustapha sunana Alhassan Kwankwatan Kanawa a Abuja. Ina Kwamarat Nasir Kadir barka da zuwa. Madalla. Godiya nake nema barkanka. Alhamdulillah Sabitu wannan kwamiti da fadar shugaban kasa ta kafa mai mutum 30 wanda za a duba yadda za a yi domin a ƙara wa ma'aikatan gwamnati albashi daga 18,000 zuwa 56,000. Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma mu a matsayin mu na 'yan Najeriya muna farin ciki muna goyon bayan wannan kwamiti da aka kafa. Amma ana abin da muke duba a nan sami da kuma sharshin da muke magana a gidajen rediyo daban-daban. Shi ne mun ga jihohi da dama sun kasa biyan naira 18,000 nan. Yanzu kuma wani irin su kungiyar kwadago wani irin tsari za su bi da gwamnatin tarayya da kuma gwamnoni a zauna domin a samu maslaha a lokacin da aka kara albashin ne kai naira 56,000 nan. Domin sabitu kalubalen da ma'aikata suke fuskanta domin dai ko a ala kulli halin wannan ma'aikacin doransa aka taka aka samu wannan matsayi ko aka samu wannan mukami. Amma kuma za ka ga shi ne waɗanda idan bayan ya ba da wannan gudunmuwa an hau wannan matsayin ko wannan mukamin za ka ga albashin nan nashi bai taka kara ya karya ba amma waɗansu gwamnonin ba sa iya biyan wannan albashin. Mu har yanzu 'yan Najeriya gwamnonin sun kasa fitowa su mana ƙarin bayani akan kin wannan rashin biyan albashin nan. Yanzu kwana-kwanan nan akwai kuɗaɗe da shi shugaban ƙasa ya amince cewa a ba su kuɗaɗen Paris Club domin su biya ma'aikatu kuɗaɗen su domin su je domin su na kirkimeti. To kaga amma a hakan sabitu gwamnonin nan ba sa iya biyan wayannan kuɗaɗen kar a je a ƙara albashin nan kuma a zo a kasa biya. Yanzu 18,000 ɗin ma an kasa biya amma muna kira ga su shugabanninmu na ƙungiyar kwadago. Lalle su yinga tirsatawa ɗan shugabannin majalisu na jihohi duk gwamnan da ya kasa biyan albashin ma'aikatan gwamnati a yi ƙoƙarin cire shi domin ba shi da amfani domin ai lokacin da yake neman zaben nan dai wa'annan ma'aikata su ya taka ya je wannan matsayin idan ba za ka iya biyan albashi ba mu ga matsayin ka zama shugabannin al'umma ba da fatan Allah zai mai da kuma da kabir nasu gida lafiya na gode sami da garba Mustapha ku tashi lafiya. Allahumma amin. A kuma da bari mu yi magana nan ta Alhassan ganin cewar wani batu ya taɓo wanda kuma yana da fa'ida sosai. A yana magana akan cewa a yi dacen cewar kwamiti ya yi aiki kuma an kai ga dacen samun wannan ƙarin na albashi. Ganin cewar yanzu yana 18,000 ɗin ma ba kowace jiha ce take iya badawa ba. To wani irin tsari ne ko za ku iya fito da shi a ƙungiyoyinku na ƙwadago na ganin cewar an ba abin har zuwa ga gwamnoni ya tabbata a hannun ma'aikata? A wato magana nan da yake faɗa magana ce ta gaskiya. Wannan haka yake. A gwamnonin nan da kake gani kusan in ce maka su ne matsalolin ƙasar nan. Ban ga cewa ko kuma ban ga yadda za a yi kana gwamna. Kai baka haƙuri da yunwa, baka haƙuri da talauci, baka haƙuri da dukkan abubuwa na more rayuwa. Kana samun su, ba haƙuri kake da su ba. Amma talakar da izaɓe ka barka a gurin ko kuma da yaudarar da ka masa ka hau wannan matsayi sai kai burus da abin nan al'amuran more rayuwa ta tashi kuɗin nan abin da mutane ba su fahimta ba shine duk ƙarshen wata akwai kuɗin da gwamnatin tarayya take tura jihohin nan maganan banda allocation ɗinsu akwai na local government wanda a local government ɗaya ina mai tabbatar ma suna samun sama da miliyan 100 da wani abu kowace local government ɗaya a duk ƙarshen wata kaga duk talaka ba san wannan ba kuɗaɗen nan banda wannan akwai state allocation wanda ake cewa state allocation akwai kuma capital abin nan wanda personnel cost duk ana ba su a ciki ake biyan albashi da aiwatar da harkokin gwamnati to maganan shine wa'annan kuraye 36 sun yi babakere akan kuɗaɗen nan sun zauna suna abin da suka ga dama saboda doka ta ce ba wani wanda yake da hurumin ya cire su suna da rigar kariya to kaga mutumin da yake ganin dan yana da rigar kariya ike wannan kaga ai babu dokar da za ta je ta cire shi kokarin da muke mu a kungiyance shine da sun hana wannan albashi sai mu tare mu tafi jihar idan muka tafi jihar sai mu yi zanga-zanga mu rufe jihar
yadda suke yaudaran al'umma sai su ce to sun yadda wannan abu a jan yajin aikin nan za su aiwatar a lokaci kaza da an yadda an sa hannu an yadda za a aiwatar lokaci kaza shikenan sai su canja wani salo. Yanzu misali ka duba gwamnan jihar Kaduna wai ya fito gidan rediyo iya cewa ba abin shi bashin albashi shi kaza shi wane ne, duk wannan karerayin ni na ji da kunne na, amma ni da na tafi jihar Kaduna sai na tabbatar da akwai gurare da yawa makarantun malamai da ticocin nan da shauransu dawa bai biya sakokinsu ba, wa'anda ma ya ce bai kore su ba suna aikin su kansu ba biya su hakkinsu. To idan kun gano cewa gwamnonin suna magana akan cewa zuwa lokaci kaza za su biya sannan kuma sai a zo ba a samu ba, to wani sabon mataki za ku ɗauka? Sabon matakan muna nan muna ɗauka, ba za mu faɗe shi a kafafen yatsa labarai ba, amma in Allah ya yarda mun yi magana da shi kanshi shugaban kasa, yana daga cikin abin da shugaban kasan ya fito ya ce musu to su tabbatar sun aiwatar da wuri. Ina mai tabbatar maka akwai dabaru da yawa da muka ɗauka kuma za mu fara aiwatar da su. Muna jawo hankalin gwamnonin, ai mun gaya musu duk wanda ike jin iya da taurin kai ba zai je ya biya haƙoƙin al'umma ba, yana gadaran shi gwamna ne. To in Allah ya so ya yarda mu kuma kungiyance akwai hanyoyi na maganinsa kuma mun tanadi ta, kuma insha Allahu za mu yi wannan, wato za mu aiwatar da wannan. Saboda haka suna ji kuma mun sha gaya musu su rufa kansu asiri, su ba wa mutane haƙoƙinsu. Kuɗin nan ba naka bane a matsayinka na gwamna, kai wakili ne na al'umma, kuɗi ne na talakawa. In ba za ka iya ba, babu wanda ice maka dole ka zauna. Ɗauki takarda ka rubuta ka ce ni ba zan iya ba, na gaji ko na sai in tafi. Amma ba wai ka zo ka ɗauki kuɗin talaka ka sai motar sama da miliyan 100 nawa bulletproof ka yi menene, ka shigo jama'a kana sarin kana masa barazana da riga da komai. Mutane fa ba su san shugabanci ba. Shugabanci fa ba ma a bar ma batun in ka mutu Allah zai tambaye ka. A duniyan kanka duk abin da ka tara ba ta hanyar gaskiya ba wallahi sun ƙari. Kuma za ka shiga wani hali, kuma talakan da ka zalunta addu'ansa ba kyale ka zai ba, yana nan kuma addu'an nan sai ta bi ka. Saboda haka a yau ina mai tabbatar ma da mutanen nan suna yawatar da kuɗaɗen nan da ayyukan da ake basu da kuɗaɗen nan a jihohinsu, wallahi ina mai tabbatar ma raɗaɗin wahala da yunwa da fataran da ake ciki da an samu raguwansa. To su ɗin nan ƙarya suke shugaban ƙasan a baki cewa suna tare da shi, suna tare da gwamnati, suna kaza, wannan duk ƙarerayi ne. Babu wanda yake tare da shi. In suna tare da shi da gaske, to hakkin al'umma da aka ba su je su biya mu gani. Wannan shi ne. Gaskiya ne. Hello, barka da kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sabitu Garba Mustapha. Barka da shigowa. Tare kake da Ibrahim Jargudu Mike. Muna tare Yaji Ibrahim. Wato gaskiya na ji daɗin samu. Haka. Ina waka mana barka da shigo. Na gode. Wato wannan abin za mu kalle shi ta kafa guda uku. To. Na farko dai shugaban ƙasa ya nada kwamiti. Aiko kenan. Kuma a ƙasar nan mun san duk lokacin da aka ce kwamiti, to abu ba ya iya nema ya sha ruwa. Aiko kenan. Na biyu abin da za mu duba kwamanin wa Allah ku kaunaci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku matsawa gwamnati kam kaya su sauko, saboda kar a ba lokaci ya yi a ba ma'aikatan da 40,000 ko 30,000 a zo a karba da a ba su da hannun dama a karba da hannun hagu, don saboda kar talaka ya shiga kasuwa. Mun sani wannan tsari ne na ƙasa, daga zaran an kare albashi komai zai tashi ya yi sama, wanda su wa'inda muke magana a kan su kullum ta Allah ba sa tausayin talaka, ba su san ma akwai su ba, ba su san ma ni ina nan ba, ba su san kai sadisu kana nan ba, ba su san kwamanar iya nan ba. Talakawa iri na ba su san akwai Bulus, akwai John, akwai Tala, akwai Ibrahim, akwai Muhammad ba. Ba su san su ba, daga zarar sun ci zaɓe sun manta sun tafi wancan wajen saboda suna ci da kuɗin gwamnati. Ba su san a'a kayan da ake siya ya ƙara kuɗi ko iya da tsada ko ba shi da tsada ba. A lokaci ɗaya za su iya cirewa ko buhun shinkafa ya kai naira 100,000 su je su siyo, ko buhun masara ya kai 100,000 za su je su siyo a harkokin alawun. Na biyu, na uku, wato zai rage
cin hanci da rashawa mutukar ma'aikata ƙananan ma'aikata suna so su da cin hanci da rashawa zai rage. Na hudu na ƙarshe kar ya zamanto a sa siyasa a cikin wannan abu kamar yadda kwamagal ya faɗa mun san tuta za a yi za mu shiga guguwa ce ta zaɓe shugaban ƙasa ya zo ya ce ya ƙara wannan kuɗin jihohi su ce sun yarda ne daga zarar mun shiga tunancin an yi zaɓe kowanne ya ɗarya kujerun shi su ce ba za su iya biya ba su zo su mana ƙaryar ba su da kuɗi ƙarya ne akwai kuɗi a ƙasar nan suna nan a ƙasa shugaban ƙasa ya cire mana tallafin mai wanda ya kamata daga cire tallafin man nan a ce an ƙara wa ma'aikacin ƙasar nan salari ya ɗanɗari roman demokaradiyyar da ake ya kamata a ce daga kaya da suka tashi ba wani magana tattalin arzikin ƙasa don ba wani ma'aikaci ko sanata ko minista ko ɗan majalisa jiha ko kansila da ya rage albashin shi shugaban ƙasa ne kawai muka san ya ce ya rage albashin shi ba zai karba ba har sai tattalin arzikin ƙasa ya fito amma su da mu ji ba ta fito a tashi lafiya na gode. Mun gode da wannan gudunmawa Ibrahim Jos na Good Market. Amma sauraro la'akari da lokaci waya ɗaya ce za mu ɗaga ta ɓangaren ku kafin mu koma ga babban baƙonmu daga bisani mu naɗe tabarmar shirin la'akari da lokacin da aka ɗaukan mana. Hello, barka da kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka mutu Garba Mustapha ne? Barka da kira ɗan uwa. Barka ka dai kana tare da Musa mai nama na bakin masallaci Utako. Muna jin kamalan Musa. Wannan mawuyi da aka ɗauko gaskiya za a yi murna da ita tun da ina jin ana magana ne akan tsarin albahi ko? Haka. Na ƙasa gaba ɗaya kuku da ainihin iya. Na ma'aikata ba? Ta mutu Garba. Muna tare da kai Musa mai nama. Nace ƙasa gaba ɗaya ko kuwa dai ainihin wato ma'aikatan ƙasa duka daga 18 zuwa 40 da nawa zuwa 56 a gaskiya abin ya yi daɗi kuma wannan muna yau ma'aikata murna kwarai da gaske sai dai kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki din akan bisa amana da inda ake so. To amin ya Allah Musa. Allah ya taimake mu. Madalla mun gode. To comrades la'akari da lokaci ka ji batutuwa na ƙari daga 'yan Najeriya akan wannan batu da muke tattaunawa. Musamman ma Ibrahim Jos na Good Market da ya kawo wasu batutuwa da dama. Lokacin da aka ɗaukan mana kuma yana hararan mu sosai da sosai. Amma ƙasa da minti ɗaya. Me za ka yi mana ɗauraya da nan naɗa a shirin duka gaba ɗaya? Maganan da mai magana na kusa da ƙarshen nan ya yi, wato magana ne ta gaskiya. Kamar yadda na faɗa ɗazu mutane suna ɗaukan abin nan ta gefe uku ne. Ta maganan siyasa ko kuma a'a za a yi da gaske ko kuma a'a da yaudara ce. To abin da muke gaya wa mutane a kodayaushe ne duk sanda aka yunkuro da wani abu na alkhairi to mu yi kokari mu yi ta addu'a Allah ya tabbatar da wannan abu haka babban abu shine mu yi addu'a Allah isa wannan abu ya tabbata kamar yadda muka ɗauko niyya su ma suka ɗau niyya ta gefen su to insha Allahu ina mai tabbatar wa mutane ko ha'inci aka yi a cikin wannan kwamiti ina mai tabbatar maka ni ina iya fita kafafen yatsa labarai in tona kuma saboda wannan abu ba wani isa ni ba ina yi ne don Allah in naga abin da bai dace ba zan faɗe shi duk wanda isan ni ya san halina babu abin da ya dame ni da wani abu da wani zai ɗauka ibani ko ya ce wani abu a'a ni abu ne don ma'aikata ake yin shi saboda haka in dai ko don Allah za don ma'aikata to za mu bayan wannan abu kuma ina mai tabbatarwa al'umma shine mu sa kyakkyawan fata a zuciyarmu kuma mu sa kyakkyawan fatan cewa wannan abu Allah ya tabbatar da shi kuma Allah isa wanda za a yi don su amfana da wannan abu su kuma wa'annan gwamnoni ko kuma in ce wa'annan kuraye 36 da suke babakere akan dukiyar al'umma to Allah ya canja su Allah ya ubangiji ya san zuciyarsu ya canja wannan mummunan manufa nasu na wannan kin biyan mutane haƙoƙinsu da su canja su biya mutane haƙoƙinsu tunda da gaske ne ƙasan nan ba talauci muke ba ma'ana akwai kuɗi
An ce duka Wannan kuraye na talauci- comrade wasu su dego? a to wannan talauci Eh. na da gangan ne wasu suna samu wasu kuma ba sa samu amma abin dubawa shine a cikin kashi 100 kusan sama da 90 da wani abu ana shan wahala talaka suna shan wahala maganan gaskiya mu gaya ga kanmu gaskiya mutane suna wahala saboda haka Allah ubangiji fidda mutane daga cikin wannan wahala kuma Allah ya sa wayannan shugabanni su dinga jin koke-koken nan daga kan gwamnonin har su kansu a fadan shugaban kasa a zauna a yi haƙuri a duba wannan abu da idon rahama a kawo sauki a cikin shi su ko ma'aikata muna roƙonsu da wannan haƙuri mun san sun daɗe suna yi to a ci gaba da wannan haƙuri kuma a ta'addu'an Allah ya kawo sauyin cikin lokaci ƙanƙani a samu wannan abu a cikin sauki. To alhamdulillah masu sauraro iyakar shirin kenan duka gabaki ɗaya da abin da ya sauka muka zo muku da shi a da fata an ji daɗin kasancewa tare da mu kuma shirinmu ma na ƙarshe kenan na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa a wannan makon sai rana ta litinin da misalin karfe 11 na safe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu haka kwa ta cikin shirin da muka tattauna akan ko me fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya naɗa kwamitin mutum 30 domin yin aiki akan bukatun ƙungiyoyin kwadagon ƙasar nan na ƙarin mafi ƙarancin albashin ma'aikatan ƙasa daga 18,000 zuwa 56. Mun ji batutuwa da dama daga gare ku 'yan Najeriya da kuma bakin babban bakon namu Kwamran Nasir Kabir wanda babban jami'in tsare-tsare ne na kungiyar kwadago ta ULC na ƙasa wato United Labour Congress kuma jami'inta na wato kafafen watsa labarai da kuma sadarwa. Kwamar mun gode matuƙa da gaske da samun lokaci da kai ka halarce mu a wannan shirin da fatan Allah ya mai da kai gida lafiya kuma da fatan nan gaba idan dama ta bada muka sake nasarar gaito ka za ka halarta da yardar Allah. Insha Allah ya saka wa wato ita kanta wannan gidan rediyo da yadda take wato tallata wato hajjojin al'umma da kuma faɗan wato a ra'ayoyinsu da kuma fafutuka ita ma tunda 'yan uwanmu ne a fafutuka tunda suna fafutukan a kodayaushe a kula da hakkin talaka a shi mai wannan gidan rediyo wato Ahmed Isa Allah mishi albarka ya ci gaba da wannan abu kuma insha Allah ina mai tabbatar muku da ire-iren su za mu samu sauyuka da yawa a ƙasar nan. Alhamdulillah. Allah kuma ya wuce mana gaba. Alhamdulillah masu sauraro mun gode muku kuma sosai da sosai waɗanda suka kira waɗanda suka saurare mu da waɗanda suka yi ta nema ba su kai ga samu ba. A madan duka kowa da kowa da ma abokanan aiki da suka tallafa mun daga farkon shirin har zuwa ga kammaluwar shi naku mai muku fata alkhairi har kullum Sabitu Garba Mustapha da haka nake cewa bisalam mu zama lafiya. At noon on Human Rights Radio 101.1 FM Abuja. My name is Ruth Usman. Here are the headlines. Federal government moves to curb slave trade in Libya. Nupeng call on government to monitor disbursement of latest Paris Club refund. And on the foreign scene, European Union calls for equal rights for all in Myanmar's troubled Rakhine. And in sports, Super Eagles to know 2018 FIFA World Cup opponents tomorrow. Details of these in a moment. The federal government has pledged to bring back all Nigerians stranded in Libya and other parts of the world. President Muhammadu Buhari, who made the pledge yesterday, also promised to reduce the number of Nigerians heading to Europe illegally. He said he will achieve this by providing basic social amenities such as education, healthcare, food, and security at home. Speaking further on measures to curb crisis, Vice President Yemi Osinbajo says agencies have been put on their heels to ensure that migration is stopped. He noted that government recognizes the seriousness of the situation and is taking steps to decisively address it. On its part, the National Assembly has called for action on the alleged sale of Nigerians in Libya. Decrying the situation at plenary yesterday, both chambers called for investigation into the issue which they described as modern-day slavery.
It is sad to see how Nigerians are ending up in the grip of these rapacious smugglers. We have seen a rise in the amount of Nigerians that are illegally migrating across through the Sahara Desert and the Mediterranean. And that rise alone can only indicate to one factor, that the Nigerian government is failing. We have a rising population. We have to start looking inwards and seeing how can we statistically and economically manage this situation. How do we make sure that our citizens are taken care of? How do we create an enabling environment by which these young people will be able to thrive? Currently, we have seen that there was a rise in prices, even a commodity such as rice. How on earth, when you compare that to minimum wage, is the average Nigerian supposed to survive on that? Of course, people are going to look towards other means of livelihood, even if it also means that they will be at high risk. The African Union has also put in place a task force in Libya to check migrant abuse in the North African country. Away from that, the Nigeria Union of Petroleum and Natural Gas Workers has pleaded with President Muhammadu Buhari to set up an independent team to monitor how the state governments will disburse the 50% Party Club refund money to be released. The union, while warning that organized labor would no longer tolerate any further diversion of funds meant for the payment of workers and pensioners' entitlements, insists sanctions should be given where cases of diversion were established. The president had earlier in the week directed that state governments should pay all outstanding arrears before Christmas. Chief Army Staff Lieutenant General Tukur Buratai on Tuesday said all that remaining for the war on Boko Haram to end is for the political class, intelligence community, Nigeria police and other civil authorities to play their roles. He said the military had played its role well and won the war by successfully degrading Boko Haram and reclaiming captured Nigerian territories. Reacting to this, Nigerians in the Federal Capital Territory called on all to unite and complement government's effort at ending insurgency. Boko Haram are linked with ISIS and the likes. And so if he says Boko Haram can be ended with the political class aiding it to be ended, they cannot. Because if the military does what they're supposed to do, the proper thing, Boko Haram is going to end. And if they know those who are sponsoring Boko Haram, if they are political class, then they should name them. We are tired of these excuses and budget every year, huge budget going to defense, and no tangible war has been won across Boko Haram. And by naming those sponsors, we will now know that it's political class that are sponsoring Boko Haram. We will now go after these people and ask them to ask those boys that they are sponsoring to stop Boko Haram. Buratai knows what he's saying, because if you can recall back, it was during the political era that we heard about Boko Haram. It wasn't like this before, and I think he's in the better position to answer that question, because everything is about politics in the country. They've politicized everything. Even the Boko Haram, they've politicized the whole thing. We don't even know which is what is what. The politicians themselves are not being truthful to the masses. They should be able to tell us how this Boko Haram thing came up. For the military who have been on ground all these years, fighting, and the number one man of the military, for him to come out and say what he has said, I think there should be true in it. The Chief of Army Staff is right and wrong. I will start with wrong, because whatever problem we have had in Nigeria started with the intervention of the military in governance in 1966. So his constituency, the military, puts us where we are. It means he knows what brought about Boko Haram, whether it's a political class or it's just a thing that people woke up one morning and started. This thing is global now. The need to show affection and love to people living with disabilities has been re-emphasized. In this report, some Nigerians believe that the society will be better if there is no form of discrimination against those living with disabilities. If we have a very good orientation about these people. If you're talking about maybe lifestyle changes that are permanent, it has to come from the government. Because if you see, it's difficult for people with disability to have jobs.
It's an outright discrimination because somebody who can walk around in an office, you don't expect him to be up and doing like somebody who has 2 legs. Not good to discriminate. The way they can be accepted in the society is if the government, if they have an office and they have employment opportunities, out of those 10 persons that they need for employment, they should at least encourage 3 intelligent disabled persons. That way they can be able to add to the development of the country, and they create this kind of acceptance. So even if you see them anywhere, you can be able to say, oh, these people are even heading our government. Individual can handle this, and that's what I do every year. My family, we visit them, give them clothes, food, and some provisions, and they are happy. We dance with them, sing with them, and pray with them. Deformity on the leg, it doesn't affect the brain, it doesn't affect the hand. All of us come from families. Do I disown my brother simply because he's deformed? It is very wrong to discriminate against the disabled ones. It is very, very wrong. And I think we are human beings first of all, and despite our challenges and all, we should not do that. The society has a role to play here. The family and government have roles to play. Before we're able to help them, apart from how we can immediately help, probably someone with disability who wants to get to a place, you can give them directions or help them. There has to be laws that probably the government can enact to help these people, because if you're helping, the best help you can give is actually to just say, okay, let me assist you, probably financially or somehow. Travelers have been advised to be cautious about embarking on night journey, especially this Ember period. Speaking with Human Rights Radio correspondents in Abuja, respondents said if people must travel at night, they should ensure they board vehicles with a track record of safety and security conscious. They also appealed to commercial transporters to ensure adequate security on board and run checks on passengers before they board. When you want to travel or when you are in a dangerous situation, first you need to do take note of the plate number. For those who travel, some of them have given the excuse of it being conducive and not wanting to pass through the rigors of traveling and more like slipping through. I think the major issue involved depends on the car you're using. If you're using a luxurious vehicle, it is a bit safe. If security is beefed up to some extent, I believe it will go through. But most people have difficulty seeing in the daytime. Talk about poor night vision. So I would really not advise somebody to use a small vehicle, either a small bus, to travel in the night. If you will travel, rather use a luxurious vehicle. Please, when you're traveling at night, make sure that you are confident of the driver that's driving, in the sense that he hasn't taken any substance or he hasn't been drinking alcohol. Because most of these drivers, they love to take something to keep their body and spirits, according to them, alive while driving. Try to look at the vehicle. It's only God that protects us all, but we have a part to play in it too. So try as much as possible to be vigilant on the kind of driver and the kind of vehicle you take. One should really make sure that he's sure of the car he's boarding. You don't want to go ahead and board a car where the driver is somewhat tipsy or drunk. You see signs of driver being drunk and you still go ahead to board such a car. You should be very careful and you should be at alert. Look around to ensure that the passengers in the car, there's no suspicious move. There's nothing suspicious about people in the car. Especially this ember period, people are so desperate to do anything to ensure they are quite aware. But as much as possible, if you can avoid night traveling, do that. But if you can't, it's so urgent that you need to travel at night, just be at alert. You're still listening to the news at noon. We'll be back shortly. Welcome, my dear friends. Human Rights Radio. Your 100% effort is not good enough. How about you know? Give me 101.1 effort. Welcome back. Now on the foreign scene, as talks on repatriation of more than 620,000 Rohingya Muslims who fled from Myanmar to Bangladesh gather steam, the European Union have appealed to the country to guarantee equal rights for everyone in the troubled Rakhine state. The EU ambassador to the country, Christian Schmidt, who made the appeal today, said the return of refugees should be voluntary and the involvement of the United Nations agencies in the repatriation process extremely useful. She called on the country to address the root causes of the Rakhine crisis, such as decades of long discrimination against the Rohingya population that included restrictions of movement and lack of access to proper education.
In sports, the Super Eagles and 31 other national teams will know their group stage opponents tomorrow as FIFA stages the World Cup draws in Moscow. Without question, the eyes of the footballing world will be on the Russian capital as the competing nations discover their opponents. Expectations in Nigeria include being grouped along with Lionel Messi's Argentina, who they met in the 1994 World Cup. Millions of football fans will watch with bated breath, waiting to map out their favorite team's path through the tournament. Well, that's the news for this hour, but before we go, we'd like to remind you of our top stories. Federal government moves to curb slave trade in Libya. New Peng call on government to monitor disbursement of latest Party Club refund. And on the foreign scene, European Union calls for equal rights for all in Myanmar troubled Rakhine. And in sports, we told you Super Eagles will be knowing their 2018 FIFA World Cup opponents tomorrow. And that's the news, but remember to follow us on Facebook. Facebook is Human Rights Radio 101.1 FM and Twitter at H Rights Radio. My name is Ruth Usman. Your right, my right, our right. Everybody's right is protected. Human Rights Radio 101.1, redefining broadcasting. As a business owner, you may ask yourself for a reason why to advertise with Human Rights Radio. Well, I'll give you 5. 1. We operate a 24-hour Facebook TV that accommodates all our programs and with over 50,000 views per program. 2. All around the world, millions of people tune into our station live on our Human Rights Radio app, available on Android and iOS. 3. We are employing over 2,000 conversers ready to attend to all your advertising needs. 4. With our very affordable rates, you are guaranteed the best value for your money. 5. We go beyond radio and can be found on all other social media platforms, including Twitter, Instagram, YouTube, and Periscope, proving that while other stations enjoy listenership, we enjoy followership. So if you're still asking yourself for a reason why to advertise with Human Rights Radio, I believe the right question is, why haven't you already?